sincere greetings to everyone. And with this greeting, we are going to start this class. And as always, we'll start with the refuge and the bodhicitta, not just the recitation, but also mentally holding the refuge, and also holding the bodhicitta, the altruistic awakened mind, as our main motivation, intention to join this class, and also as our main motivation, to engage in our daily activities. Trước tiên, Thầy gửi lời chào thân ái đến tất cả quý Phật tử. Và với lời chào này thì chúng ta bắt đầu buổi Pháp. Ngày hôm nay, chúng ta bắt đầu bởi luôn luôn quy y nơi Tam Bảo và khai triển tâm Bồ Đề. Không chỉ là chúng ta chỉ trì tụng những dòng kệ này, mà chủ yếu là chúng ta trì giữ tâm quy y nơi Tam Bảo và tâm tỉnh thức và vị tha, đó là tâm Bồ Đề, là động cơ chủ yếu để chúng ta tham dự buổi thuyết pháp, và đồng thời cũng là động cơ chủ yếu để cho chúng ta sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày. And, as one of the main purposes of reading this beautiful sutra that explains, the qualities of the Buddha, Dharma, and Sangha. And now currently we are reading the section where Buddha explains the qualities of the Dharma. And the understanding, more we understand the qualities of the Buddha, Dharma, and the Sangha, deeper our conviction, in three jewels. And stronger and deeper conviction that we have, with the three jewels, our taking refuge in three jewels will be stronger and deeper. In that way, our spiritual journey, from here to all the way up to experience the fully awakened mind, full enlightenment, will sort of the channel with these the understandings, with sort of channel, or with supported by these understandings of the qualities of the Buddha, Dharma, and the Sangha. As I briefly mentioned last Saturday, when we finished the section reading the qualities of the Buddha, the more we understand the qualities of the Buddha, our conviction to the enlightened being, who are already enlightened beings, will be stronger, and ourselves to become a fully awakened person, and our mind to become fully awakened mind will be more determined to make it happen. And the same is here. The section that we are reading now, the Dharma, explaining the qualities of the Dharma that we started last Saturday, stronger and detailed that we have understanding of the qualities of the Dharma, that will develop deeper, stronger conviction in Dharma, oral teachings, as well as realization. And also in that way, we will work hard for ourselves to associate with the oral teachings, and ourselves to have the realization. And that is how
the meaning and the main meaning of taking refuge in Dharma. So, that is something important to remember. The purpose of, there are many other purposes. One of the main purposes reading this sutra is within ourselves to have a strong mind taking refuge in three jewels. Như một trong những mục đích chủ yếu để cho chúng ta trau dồi đọc về kinh thật là hay này, đó là để mà chúng ta có thể trải nghiệm được hay hiểu được những phẩm hạnh của Đức Phật, của Pháp và của Tăng. Hiện tại chúng ta đang được nghe giải thích về những phẩm hạnh của Pháp, và nếu mà chúng ta có thể hiểu sâu xa hơn được về những phẩm hạnh của Phật, Pháp và Tăng, kế đó chúng ta sẽ có sự thuyết phục sâu xa, sự tín tâm đối với Tam Bảo, và từ đó dẫn đến cho chúng ta quy y nương tựa nơi Tam Bảo một cách mạnh mẽ hơn, sâu sắc hơn. Và trong chiều hướng đó, cuộc hành trình về tâm linh của chúng ta từ hiện tại cho đến đạt đến sự toàn giác hay đạt đến sự giác ngộ viên mãn, thì chúng ta sẽ được hỗ trợ bởi qua cái sự hiểu biết về phẩm hạnh của Phật, Pháp và Tăng. Kỳ trước khi mà nhắc đến phần giảng về những phẩm hạnh của Đức Phật, thì nếu chúng ta có sự hiểu biết sâu xa hơn về phẩm hạnh của Đức Phật, thì kế đó chúng ta có sự thuyết phục hơn và sự tín tâm hơn đối với Đức Phật hay đối với các bậc giác ngộ. Và đồng thời chính chúng ta cũng muốn ước ao được trở thành một bậc giác ngộ như vậy, và chúng ta cũng ước ao để tâm của chúng ta trở thành một tâm tỉnh thức được như vậy. Và tương tự như vậy, bắt đầu từ thứ Bảy tuần trước, chúng ta đã được nghe qua, tu học qua về phẩm hạnh của Pháp. Thì nếu sự hiểu biết của chúng ta càng sâu sắc, càng chi tiết hơn về phẩm hạnh của Pháp, về những giáo huấn khẩu truyền và sự thực chứng trong chiều hướng đó, thì chúng ta sẽ nỗ lực để mà tu tập những gì mà bao gồm ở trong giáo huấn khẩu truyền. Và từ bản thân của mình, chúng ta muốn đạt được, muốn trực ngộ được những thực chứng đó. Và đó là những điều chủ yếu để mà chúng ta, khi nói là chúng ta nương tựa vào Pháp. Và như vậy có nhiều mục đích khác nhau để mà khi mà chúng ta trau dồi học kinh đề này. Nhưng mà ở đây là một trong những mục đích, đó là để cho chúng ta có thể nương tựa hay quy y nơi Tam Bảo. Và bây giờ chúng ta cùng trì tụng với Thầy câu kệ quy y nơi Tam Bảo và khai triển tâm Bồ Đề. Sa ye che da so ye cha ma da chang jo pa do da ne da do che da ge jen so ye so na ye ba la pen je san ye do sa ye che da so ye cha ma da chang jo pa do da ne cha do che da ge jen so ye be so na ye do la pen je san ye do pa la
Anje Cheda Tsoji Chonamada Chanjo Pado Dane Jago Che Kage Jezo Jebe Tsonamade Dola Tenje Sanje Jobara. With refuge and bodhicitta as our main motivation, and we are going to say the Buddha mantra on Amideva tree. And while we are saying the Buddha mantra, have a strong love and compassion towards all living beings. It starts from oneself, and then gradually to and from loved ones, family members, colleagues, friends, and extend towards all sentient beings, and particularly living beings who are going through lots of growth, suffering, difficulties, man-made difficulties, suffering, and natural the disasters which currently taking place many parts of the world. Recently in Morocco, in Libya, also in Vietnam, big fire, killed many people, and also many other parts. So to strongly, express our love and compassion towards all sentient beings, particularly those who are going through growth difficulties. Với tâm quy y nơi Tam Bảo và tâm Bồ Đề là động cơ chủ yếu, bây giờ chúng ta hãy cùng trì tụng câu mật chú của Đức Phật A Di Đà Om Amidevasri. Trong khi chúng ta trì tụng câu mật chú này, quý vị hãy khởi lên một lòng từ ái thật là mãnh liệt và bi mẫn đối với tất cả chúng sinh, và bắt đầu từ chính bản thân của mình, từ từ nới rộng ra đối với những người thương của mình, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, và nới rộng ra đối với tất cả chúng sinh. Cụ thể là những chúng sinh đang trải qua những sự đau khổ mà trên tầng lớp thô và những khó khăn mà họ gặp phải. Ví dụ như là những người đang trải qua những thiên tai do con người làm ra, hay là những thiên tai và đang được xảy ra ở trên nhiều nơi trên thế giới, cụ thể là ở Morocco, ở Libya, ở Việt Nam, mà thầy nghe nói là có những trận hỏa hoạn mà gây thiệt hại đến rất là nhiều người, và đồng thời nhiều những nơi khác ở trên thế giới. Và như vậy chúng ta hãy thiền quán với một lòng từ ái và bi mẫn thật là mạnh mẽ đối với tất cả những người đang trải qua những sự đau khổ và khó khăn này. Omo
Omo Ame Devare Omo Ame Devare Omo Ame Devare Omo Omo Ame Devare Omo Ame Devare Omo Ame Devare Omo Ame Omo Ame Devare Omo Ame Devare Omo Ame Devare Omo Ame Omo Ame Devare Omo Ame Devare Omo Ame Devare Omo Ame Omo Ame Devare Omo Ame Devare Omo Ame Devare Omo Ame Omo Ame Devare Omo Ame Devare Omo Ame Devare Omo Ame Omo Ame Devare Omo Ame Devare Omo Ame Devare Omo Ame Omo Ame Devare Omo Ame Devare Omo Ame Devare Omo Ame Devare Last Saturday, and I focused mainly on that quotation
SeraMey from Vasubandhu's Treasury of Knowledge, Abhidharmakośa, and that contain those 4 lines very nicely and very clearly explains the Dharma, the art of the 3 refuge objects, Buddha, Dharma, and Sangha, Dharma. And that verse is very, very helpful to remember what is Dharma, And there, Vasubandhu said, there are 2 kinds of Dharma: oral teaching and realization. Realization. The oral teachings are maintain, preserve, continue, and individually, collectively practiced through reading, memorizing, listening, writing, through them. Oral teachings are 2 kinds of Dharma. If we do that with the right motivation, listen, read, recite, write, explain, that is, we are participating to preserve the Buddha's oral teaching, Dharma. And we are, in a certain extent, practicing the Dharma. We are, sort of part of keeping the continuation of the Buddha's oral teaching. So, should, very, very helpful when we say a few words of the teachings, like, for example, Sutra, Heart Sutra in Mahayana tradition, or like the common sutra, like the 4 Noble Truths, like that. Reading, writing, listening, explaining, and also teaching, oral teachings given by other Buddhist teachers. So if we know that, then our recitation, listening, explanation, writings are we will understand it has a very, very meaningful, very, very wide impact. Not just I am reading, not just I'm listening, not just I'm reciting. My doing this contribute to preserve, to continue to the teachings, Buddha's teachings. Mm-hmm. Thứ 7 tuần qua, Thầy giảng cho chúng ta chủ yếu là về đoạn kệ trích dẫn mà từ Ngài Thế Thân, đó là bộ luận A Tỳ Đạt Ma câu xá luận. 4 dòng kệ này đã giải thích về giáo pháp một cách rất là hay và rất là rõ ràng. Đây là giải thích về giáo pháp, đó là một trong 3 nơi mà chúng ta nói là chúng ta quy y hay nương tựa, đó là Phật, Pháp và Tăng. Và đoạn kệ đó thật là hữu ích để giúp cho chúng ta nhớ được là giáo pháp hay pháp của Đức Phật là gì. Ngài Thế Thân nói rằng có hai giáo lý. Một đó là sự khẩu truyền hay là những giáo huấn khẩu truyền. Chúng ta có thể duy trì, có thể bảo tồn, có thể tiếp tục được sự tu tập Phật Pháp của Đức Phật qua sự đọc, sự nghe, sự nhớ, sự viết hay là giảng về Pháp. Và như vậy
Nếu chúng ta thực hiện những điều đó với một cái động cơ đúng đắn, đó là chúng ta đang bảo tồn, đang duy trì giáo lý của Đức Phật. Chúng ta giữ cho, chúng ta tiếp tục giáo lý của Đức Phật. Và như vậy thật là hữu ích khi mà chúng ta chỉ trì tụng vài từ ngữ hay là vài câu. Ví dụ như là Bát Nhã Tâm Kinh ở trong truyền thống của Đại Thừa, hay những kinh phổ thông, những chủ đề như là Tứ Diệu Đế. Và như vậy khi chúng ta đọc, trì tụng, viết, nghe, nhớ thuộc lòng, giải thích, và đồng thời chúng ta nghe những giáo lý mà những bậc thầy khác giảng dạy cho chúng ta, thì nếu chúng ta biết được những điều này qua sự đọc, sự nghe, sự viết, sự nhớ thuộc lòng, điều này đem lại nhiều ý nghĩa, đem lại những cái ảnh hưởng lớn lao. Không những chỉ nói là tôi đã trì tụng, tôi đang học, tôi đang học thuộc lòng, mà khi mà chúng ta thực hiện điều này, đó là chúng ta bảo tồn, chúng ta tiếp tục, chúng ta duy trì giáo lý của Đức Phật. And with that, out of the true dharmas, the Buddha's oral teaching, the oral teaching, either we, as I just explained, either ourselves do listening, reading, writing, memorizing, or support others to do. Wow, that is. And then what is here important is to understand the contents of the oral teaching. In other words, the subjects of those, Buddha, historical Buddha had given, verbally he taught. The contents are in three main subjects, three main topics. And that is also important to remember. Quite often in the Buddhist traditions, that the term is used in Tibetan, dene sum. Quite often it is translated in English saying three baskets, baskets. So why they divide into three, put into three baskets, then sum, because the entire teaching, the oral teachings that the Buddha had given, then the subjects are fall into these three topics: ethics, concentration, and wisdom. So all the teachings Buddha had given to practice ethics, in many different layers, many different, layers in the sense, some are very simple, very basic. Some are, quite very advanced to practice ethics. These are in one basket. And it is called in Tibetan, lava tsudim. Lava tsudim. Tsudim, lava tsudim. Tsudim. So that is the basket of ethics. Then another subject Buddha had given is cultivation of concentration, single-pointed concentration, samadhi. And entire that teachings that had given put into this another basket, and that is called so I would just translate basket of what you call the concentration, or there are different translations. Then the last or the other what you call the subject, entire the Buddha had given teachings
that fall into wisdom, charity love. So those are the three parts. So entire oral teachings that we listen, that we memorize, that we read, that we write, that we explain, or help others to do that. These are the main topics. These are the main subjects. Yeah? And by listening, reading, writing, memorizing, contemplating, and doing that, meditating, then what's going to happen to the individual, to the collective people, then have the other out of the two kinds of Dharma, the second, which is the realization, will have ethics in our daily life. Our mind will be very focused, will have concentration, will have wisdom to understand what are the things right to be practiced, what are the things to be discarded, wrong to be discarded, not to participate. We have that kind of wisdom. So that is here is what you call the connection between the oral teaching and the realization is the subjects, the topics of the oral teachings are those three subjects. And when individual or collectively, listening, writing, reading, contemplation, meditation, explanation, and doing that, then what we'll have a realization. Realization we can simply put into those three. We'll have ethics in our daily lives, we'll have a concentration, we'll have a wisdom. And that is called labasum, three trainings, labasum. Sometimes, added a little bit, thakbe labasum, thakbe labasum, that, to explain the difference from the non-Buddhist practice of ethics, non-Buddhist practice of concentration, non-Buddhist practice of wisdom. Of course, ethics, concentration, wisdoms are not unique. These three trainings or these three subjects in the text are not unique in Buddhism. Of course, there are some different explanation, unique explanation in the teachings of the Buddha from the others, but as a general. So sometimes, Buddhist masters tend to add it, instead of saying three trainings, sometimes add it saying three superior trainings. That's how it explains. But so teachings, Dharma, in that one verse, which is explained very beautifully, it is helpful all of us to have that understanding from that, the one verse. Mm-hmm. Trong hai pháp mà Ngài Thế Thân nhắc đến, đó là giáo huấn khẩu truyền, như là Thầy đã giải thích, là nếu mà chính bản thân của chúng ta thực hiện những điều này trong giáo lý khẩu truyền, đó là chúng ta đọc, chúng ta viết, trì tụng, nhớ thuộc lòng, giảng pháp, vân vân, hay là chúng ta hỗ trợ những người khác để thực hiện những điều này. Ở đây
là để cho chúng ta hiểu được nội dung của những giáo lý khẩu truyền. Nói một cách khác là đó là những chủ đề, những nội dung mà Đức Phật đã thuyết giảng. Ngài đã thuyết giảng chủ yếu chúng ta có thể phân loại vào 3 chủ đề chính mà trong tiếng Anh hay tiếng Việt chúng ta thường nói là 3 cái rổ hay là 3 tạng. Và tại sao mà lại phân chia vào 3 tạng này? Là bởi vì toàn bộ giáo lý của Đức Phật được tập trung vào 3 phân loại. Đó nó nói về thứ nhất là giới, thứ nhì là định, và thứ ba là huệ hay là tuệ. Và như vậy tất cả những gì mà Đức Phật đã thuyết pháp để cho chúng ta, ví dụ như là về giới thì có nhiều những cái lớp, từng lớp, mức lớp khác nhau. Trong một chiều hướng là có những giới thật là đơn giản, thật là căn bản, và có những giới mà để thực hiện thì thật là cao, mức độ ở cao. Và như vậy tiếng Tây Tạng gọi sự trì giới ở đây là Lakpa Sutrim, có nghĩa là về trì giữ cái rổ hay là cái tạng về giới. Và kế đó Đức Phật đã thuyết pháp về định hay là Samadhi, và một phân loại cuối cùng Đức Phật giảng đó là về trí tuệ. Toàn bộ giáo lý của Đức Phật khi mà chúng ta có thể trau dồi qua sự đọc, viết, nghe, chiêm nghiệm, giải thích, hay chúng ta trợ giúp những người khác để thực hiện những điều đó. Ở đây là những cái chủ đề chính. Thì qua sự đọc, sự nghe, sự nhớ, chiêm nghiệm, thiền quán, thì những gì xảy ra đối với bản thân của chúng ta hay đối với như một nhóm của chúng ta cùng làm những điều đó. Trong cuộc sống hàng ngày, nếu chúng ta có thể như vậy thì chúng ta thực hiện được cái sự trì giới, và tâm của chúng ta thì tập trung và tu tập được thiền định, và tâm của chúng ta cũng hiểu hơn về trí tuệ, những điều gì cần được trưởng dưỡng và những điều gì cần phải từ bỏ, loại trừ và không tham dự. Và như vậy ở chỗ này là cái sự nối kết giữa giáo huấn khẩu truyền và sự thực chứng qua ba chủ đề khác nhau, đó là giới, định và huệ. Kế đó thì đối với cá nhân, một hành giả hay là của một cái tập thể mà chúng ta trì tụng qua trau dồi sự đọc, sự nghe, sự chiêm nghiệm, sự thiền quán, và qua cái sự tu tập như vậy, những gì đạt được đó là sự thực chứng về giới trong cuộc sống hàng ngày, thực chứng về định và thực chứng về tuệ. Trong tiếng Tây Tạng gọi đây là Lakpa Sung, là 3 cái sự rèn luyện, và đôi khi được gọi là Pháp-pe, Lakpa Sung. Pháp-pa ở đây là được tạm dịch là những gì cao quý hơn. Và để giải thích, để phân loại rằng sự khác biệt giữa khi chúng ta nói đến giới, định, huệ của Phật giáo và của phi Phật giáo, lẽ dĩ nhiên khi chúng ta nói đến 3 sự rèn luyện về giới, định, huệ này, đây không có đặc thù của Phật giáo. Lẽ dĩ nhiên là trong Phật giáo có những giải thích đặc thù về 3 sự rèn luyện này, và như vậy các bậc đại sư thông thường thêm một từ nữa, đó là nói 3 sự rèn luyện cao hơn, hay 3 sự rèn luyện mà superior, cao hơn hay là tối thượng hơn. Và như vậy sự giảng dạy về pháp mà ở trong một đoạn kệ mà thầy đã giảng cho chúng ta thì đem lại sự hữu ích để cho chúng ta hiểu về toàn bộ về pháp. Oh yeah. So now
our last week, last Saturday reading, we after explaining that first 4 lines from the Vasubandhu, then I briefly touch on that first line, which is in English saying the sacred Dharma is good at the beginning, good in the middle, good at the end. And also I explained the meaning, the English word sacred. I'm not sure what the whole connotation, but I explained the Tibetan word Tam Bảo, Tam Bảo. So I can't remember exactly what I explained these 3, good at the beginning, good at the middle, and good at the end. Exactly which part of that explanation I've said last Saturday. I want to touch on a little bit on that. So here, when it says Dharma is good at the beginning, it can be explained good at the beginning in the sense when we hear the Dharma, when we read the oral teaching, when we chant the oral teaching, because the subject, the topic, those 3 the 3 trainings, ethics, concentration, and the wisdom. There's nothing, there's no line, there's no verse to saying to harm others. Nothing, no. Always to practice ethics, concentration, and the wisdom. So when we hear that, when we read that sort of sutra, when we explain that, what will happen, particularly people who have the ability to understand the contents, to understand the subject, then there is it will help us to have deep sense of conviction, or if I use the term faith, conviction. That kind of, and that's what here, through the listening, through the reading, through the memorization, we will have, and that is the Dharma is good at the beginning. Good in the middle. When we contemplate, when we analyze on the subject, on these topics that Buddha had taught, that subsequent Buddhist teachers have, those really great teachers have explained, by ourselves, through reading, listening, then in the middle, in the sense, the next step, when we contemplate on the subject, ethics, wisdom, when we contemplate, then we have a good in the middle, good in the sense, there's always meaning, there's always clarity, there's always the truth in those explanations when we contemplate, when we analyze. That is good in the middle, and good at the end, in the sense after when we contemplate, analyze on the teaching, and those subjects, those topics, end of the analysis, then when we put it in practice in our daily life, in our everyday life, then that is good at the end. It good at the end in the sense
through putting into practice on ethics, concentration, and the wisdom, that will lead us to full enlightenment. That is, good at the end. And I can't remember whether I've explained that part last Saturday, so just briefly recap if I haven't said. Hôm trước, sau khi giảng cho chúng ta đoạn kệ của Ngài Thế Thân, Thầy đã giải thích cho chúng ta dòng thứ 3 ở trong trang 11. Và dòng này nói rằng giáo pháp linh thiêng tốt đẹp ở giai đoạn đầu, tốt đẹp ở giai đoạn giữa và tốt đẹp ở giai đoạn cuối. Thầy cũng có nói đến rằng là trong từ ngữ tiếng Anh, nếu quý vị thấy là sacred, hay tiếng Việt chúng ta tạm dịch là linh thiêng, thầy không hiểu về từ này cho lắm, nhưng mà thầy đã giảng cho chúng ta về chữ Tampa hay là Tampichu bằng tiếng Tây Tạng. Và như vậy giáo pháp tốt đẹp ở giai đoạn đầu, ở giai đoạn giữa và giai đoạn cuối, thầy cũng đã giải thích cho chúng ta, nhưng mà hôm nay thầy muốn giải thích lại cho chúng ta một lần nữa. Ở đây khi nói đến giáo pháp tốt đẹp ở giai đoạn đầu, trong một chiều hướng rằng khi chúng ta nghe pháp, chúng ta đọc pháp, chúng ta trì tụng về pháp, lẽ dĩ nhiên những chủ đề này qua qua tạng của giới, định và huệ, và trong những gì mà chúng ta đã nghe, đọc, trì tụng thì không có một cái đoạn kệ nào hay những từ ngữ nào mà nói đến sự gây tổn hại đến những người khác. Luôn luôn khi là chúng ta thấy có sự tu tập về giới, định và huệ. Và như vậy khi mà chúng ta có thể nghe trì tụng giải thích về pháp như vậy, cụ thể là thầy nhấn mạnh là những người mà có khả năng để hiểu về những chủ đề của Phật pháp, thì cái đó sẽ giúp cho chúng ta có một cái sự thuyết phục về pháp một cách sâu xa hơn, hay thầy có thể gọi đó là có cái sự tín tâm hay cái sự tín ngưỡng đối với Phật pháp qua sự nghe, sự đọc, sự trì tụng, vân vân. Và khi nói đến là giáo pháp tốt đẹp ở giai đoạn giữa, có nghĩa rằng là khi mà chúng ta tu tập bắt đầu đến cái giai đoạn mà phân tích, chiêm nghiệm về những chủ đề mà Đức Phật đã giảng dạy, và kế đó những bậc đại sư đã giải thích cho chúng ta, và qua sự trao dồi, đọc, nghe, chiêm nghiệm như vậy, thì kế đến chúng ta đi đến một cái bước kế tiếp, đó là cái sự chiêm nghiệm. Và như vậy khi mà cái sự chiêm nghiệm hay phân tích đó là sự tốt đẹp ở giai đoạn giữa. Bởi vì khi mà chiêm nghiệm như vậy, chúng ta luôn luôn có được cái sự suy nghĩ một cách rõ ràng, và luôn luôn chúng ta cảm thấy cái chân lý ở trong đó, nằm ở trong đó khi chúng ta phân tích và khi chúng ta chiêm nghiệm về điều đó. Và khi nói đến giáo pháp tốt đẹp ở giai đoạn cuối, có nghĩa rằng sau khi chúng ta trì tụng, chúng ta đọc, nghiên cứu, và kế đó chúng ta lại phân tích, chiêm nghiệm, và bây giờ thì chúng ta đem những chủ đề này vào cái sự thực hành trong cuộc sống hàng ngày qua sự tu tập về giới, định và huệ. Thì những điều này sẽ dẫn cho chúng ta đưa đến sự giác ngộ. Và như vậy, đây là tóm lại những gì thầy đã giảng hồi kỳ trước. So then, the next line, today's reading in Tibetan, Tưởng Sangbo. Tưởng Sangbo. Here in English, it is excellent in meaning. So which I've already explained. Meaning in the sense that the subject, the topics, that oral teachings are carrying is, excellent meaning in the sense, that explains ethics from, the practicing simple, practice of ethics, not harming
deliberately, intentionally, with the choice, not harming others, others' body, others' mind, others' emotion, others' environment, others' possession, and so on and so forth. Simply, explaining how to refrain ourselves, our body, speech, and mind, causing harm to others. That is simple. Simple in the sense, the basic. And then, they like the bodhisattva and ethics. Not just harming, not just refraining harming from harming to others, but very intentionally, very deliberately, supporting others. And that others, without any discrimination, without any particular selection. That kind of practice, ethics. So those are the Turn Sampo, the excellent in the meaning. Excellent in the meaning. And also concentration. Simple mindfulness practice to all the way up to fully fledged samadhi, single pointed shamatha, and union of shamatha and vipassana. Like that. Some are very simple, just paying attention to the one's own breathing, to cultivate concentration, cultivate attention, which is very simple, then going on. And same as the wisdom. So these are here, it is excellent in meaning. Turn Sampo. Và dòng kế tiếp mà thầy giảng bắt đầu giảng cho chúng ta ngày hôm nay, đó là dòng cuối ở trang 11. Và dòng này nói rằng ý nghĩa của Pháp xuất sắc. Ý nghĩa của Pháp xuất sắc trong một chiều hướng là những chủ đề của Phật Pháp có những cái ý nghĩa rất là hay, rất là xuất sắc. Như khi giải thích về giới thì Pháp giải thích về giới từ những giới mà đơn giản nhất, như là chủ yếu cố gắng để mà không có ý định hãm hại những chúng sinh khác, là không hãm hại tất cả những gì của chúng sinh khác, ví dụ như không hãm hại những cái tâm chúng sinh khác, những cái của cải vật chất hay những cái đồ dùng của những chúng sinh khác. Và đây là sự trì giới, nói đến sự trì giới đơn giản chỉ để mà giải thích cho chúng ta là chúng ta cố gắng để kiềm chế, không hãm hại, gây tổn hại đến những điều khác, người khác. Và như đây là những sự trì giới đơn giản trong một chiều hướng, đó là những cái sự trì giới căn bản, nền tảng. Và nếu mà có thể được thì sẽ chú ý để mà hỗ trợ, giúp đỡ những người khác, những chúng sinh khác. Những người khác, những chúng sinh khác ở đây chúng ta hỗ trợ, giúp đỡ mà không có cái sự phân biệt nào, không có cái sự chọn lựa nào. Như vậy đó gọi là sự trì giới. Đó gọi là ý nghĩa của Pháp xuất sắc. Đồng thời khi chúng ta nói đến sự thiền định thì chúng ta nói đến sự tu dưỡng từ một cái trạng thái tâm chánh niệm một cách đơn giản nhất, đến sự thực hành
về thiền định và đến sự hợp nhất giữa thiền định và thiền chỉ. Như là thầy ví dụ như là chúng ta mới bắt đầu thì thiền hơi thở, theo dõi hơi thở và đưa đến cái sự thiền mà để trưởng dưỡng sự thiền định. Và đồng thời chúng ta cũng đang nói ở đây về ý nghĩa của Pháp, về phần rèn luyện về trí tuệ. Then the next line is in Tibetan, Sikdru Sangbo, excellent in words and syllables. You know, Sikdru Sangbo. So the words, you know, that explains these three topics, and sentences, and the entire paragraphs or the chapters. These are very, pleasant to hear, nice to say it verbally. You know, I think I have shared this with you. There is a nice verse which I thought it is very relevant in these days. You know, they're not carrying at that kind of deep philosophical point, but how should we live our life in day-to-day life, in everyday life. This verse, which Buddha nicely, illustrated with the honeybees or the bees, saying that, the bees are, taking the essence from the flowers or the plants without destroying the colors, the smells of those beautiful flowers. As if, or like that, we should live our life on this planet. Take our necessities, food, shelter, medicine, friendship, but without destroying others in life. And that is this is not exactly the same in this that 4 lines. I'm paraphrasing a little bit here and there, but otherwise that is the meaning. Such a beautiful verse. When I say in Tibetan, I find it's very, though I'm not saying I'm able to practice as if the verse explains, but a very, very meaningful, very, very nice to hear, nice to say, very happy to recite that kind of verse. And that's what here, the excellent in the words and syllable. It is excellent, isn't it? Say, for example, in Tibetan, Dikbajiang Michashin, that 4 lines which quite often we recite, saying, never do any kind of non-virtue, Dikba, non-virtue. Jiang, any Michashin, not to commit any kind of non-virtue. Very nice, very beautiful, line. Saying, all the time, to have the virtue, to engage in or to put into practice, into virtue, excellent virtue. Always to train one's own mind. Do this has in the literal translation in English is subdue, but the subdued is not very nice in Tibet in English. So I would say that to transform, or always to transform one's own mind, transform in the sense from the non-virtue to virtue. That is the teachings of the Buddha. Such a beautiful verse,
like that. So this is what we are saying, excellent in words and syllable. Dòng kế tiếp đó là dòng đầu ở trang 12, nói rằng từ ngữ âm thanh xuất sắc. Ở đây những từ ngữ, ngay cả một câu, một đoạn hay những chương đều là những điều khi mà chúng ta nghe vào thì nó thật là êm dịu, và khi chúng ta nói ra thì nó cũng thật là diễn tả thật là hay. Và có một đoạn kệ mà cũng có liên quan đến điều này mà thầy đã giảng cho chúng ta trước đây. Đoạn kệ này không có đưa ra những cái điểm triết lý về Phật giáo sâu xa, nhưng mà chỉ cho chúng ta làm sao để chúng ta sống một cái cuộc sống hàng ngày phù hợp với Phật Pháp. Và đoạn kệ này như chúng ta đã được nghe, đó là nói về những con ong hút mật. Những con ong này chỉ đi đến những cành hoa và hút những cái mật hay những cái sự tinh túy của một bông hoa, mà không có gây tổn hại đến màu sắc, hương vị của bông hoa đó. Và cũng như vậy, khi chúng ta sống trên cuộc đời này, chúng ta nên sống ở trên hành tinh này mà chúng ta chỉ lấy để sử dụng những điều nhu cầu cần thiết, như là thức ăn, nơi ở, thuốc men, bạn bè, mà chúng ta không nên gây tổn hại đến những người khác hay những môi trường. Và đoạn kệ này thật là đẹp. Mặc dù là thầy không nói rằng là thầy có thể thực hiện tu tập được như là đoạn kệ này đã diễn tả, nhưng mà khi mà nói ra, trì tụng ra đoạn kệ này thì thật là hay để mà có thể trì tụng, và thật là vui vẻ để mà trì tụng dòng kệ này. Và như vậy, điều này diễn tả cho chúng ta nói lên trong câu trong kinh, đó là từ ngữ âm thanh xuất sắc. Và một đoạn kệ khác mà thầy cũng giảng cho chúng ta ngày 23 tháng 8, và trong đoạn kệ này thì nói rằng không làm mọi điều ác, thành tựu các hạnh lành, tâm ý giữ trong sạch, chính là lời Phật dạy. Và dòng đầu nói đến là chúng ta không nên làm bất cứ điều gì bất thiện, điều ác. Và dòng thứ nhì khuyên cho chúng ta hãy thực hiện tất cả những điều thiện, các hạnh lành. Và dòng thứ ba nói rằng là chúng ta phải rèn luyện tâm của mình. Và từ trưa qua, từ cuối cùng của dòng thứ ba này thì nói đến cái sự subdue hay là hàng phục. Nhưng mà cái từ này thầy muốn chuyển qua một chút, đó là nói đến sự chuyển hóa tâm của mình từ trạng thái tâm bất thiện trở thành trạng thái tâm thiện. Và dòng cuối nói đây chính là lời của Phật dạy. Oh yeah. So today we're going to stop a little bit earlier than our schedule. So we will say the 21 para prayers, dedication, and then long prayer. Và chúng ta chấm dứt buổi thuyết pháp ngày hôm nay. Và bây giờ là phần trì tụng tán thán đến 21 vị độ mẫu, cũng như trì tụng hội hướng và cầu nguyện trường thọ đến Đức Đạt Lai Lạt Ma. Omo je je pa ma do ma la cha se chan se do ma nyu ma ba che ne ke je lo da cha je de song gun chu ji che ke za che wa ne ne jo chan se dong ge da wa kan wa jian ne ti ve che ka ma dong da cho ba na ma ra do che ve ra ba ra chang ze zeng me chone de pe me chang ne na ba ra de chen ba zun du ga du she sa ba sam de ju chang ze de xin che ve do do
Thai Nam Para Jawa Che Malu Paru Jimba To Jave Seji Shindu Den Chanze Duda Rahon Ye Duda Choda Namba Ka Jide Dombo Shabdi Leva Meba Guba Chanze Jajin Mela Tang Nongla Nazo Wanchu Che Chombo Rola Tisa Namada Nijin Soji Duni Chanze Deje Chadang Te Paro Chogo Rato Yo Egon Yunjang Shabdi Ne Meba Choba Shindo Para Chanze Duri Jiwa Chenpo Deji Pao Nambara Jo Chuji Shene Chonye Zhao Tamje Ma Lu Se Chanze Kunjo Songze Cha Seme Toga Nambara Je Ma Lu Choje Kolo Je Rangje Weje Sonama Che Chanze Rabdo Gawa Je Ojin Weje Chenwa Pe Sheba Rabshe Doda Ra Dodan Jigden Wangdu Pe Chanze Saji Jongwe Tso Tamje Guba Numa Chonye Yewa Yike Hongba Tamje Nambara Chanze Tawe Dombo Yamba Tamje Shindo Bara Bebe Chone Weba Me Tabara Shindo Rabate Chanze Kebe Tama Me Barwe Chen Une Ne Yeja Yungumo Kune Koro Ke Daye Pune Nambara Jo Chanze Saji Ngala Cha Teji Nujin Shabdi Do Chonye Chenze Yige Hong Remba Dumbo Namni Ke Chanze Tema Gema Shi Nyangen De Junye Soa Omda Yanda Den Dewa Chenpo Jomba Chanze Kune Korwaka Daye Lune Nambara Ke Ege Chubu Ngane Kube Dewa Hongle Jomani Chanze Turi Shamni Da Honge Nambe Sabuni Era Meda Radan Be Jigden Sum Yawani Chanze Hai Sonam Je Hat Eda Dajin Chana Tara Niju Peje Duna Malu Bane Chanze Hai Sonam Je Hata Nim Je Dem Kune Koja Gawa Je Zeda Melwange Base Chanze Nima Dawa Je Jinye Bola Ravase Para Niju Dodara Shindo Tabu Rine Se Chanze Tini Sumnam Ge Shewe Toda Yanda Den Deda Rona Nijun Sona Jomba Dure Rabcho Nina Sawe Ngaji Deba De Chanze Wani Chanjo Senjo Rinpoche Maje Panama Jeju Jeba Nyamba Meba Kone Kondo Pewa Kare Rave Korve Shingama De Pendan Dewa Malu Jong Chere Sewa Tenzin Jato Shabe Sede Pado Tenjo. Oh yeah.
Thank you, Rinpoche. Thank you. Thank you Thank very you much. very much, Rinpoche. Rinpoche. Thank Thank Tashi. you, Rinpoche. Thank you, Rinpoche and Lisa. Rinpoche. Thank you, Thank you, Lisa. Rinpoche. I will night. see you next Saturday. Have a good day. Yeah. Thank you. Thank you very much. Thank Thank you you. very much. Thank you, Lisa. Thank you, Lisa.